Vigeshu, wise, Sa, he, Eva, indeed, Ga, cow, Kara, or an ass. Translation: one who identifies his self as the inert body composed of mucus, bile, and air, who assumes his wife and family are permanently his own, who thinks an earthen image or the land of his birth is worshipable, or who sees a place of pilgrimage as merely the water there, but who never identifies himself with, feels kinship with, worships, or even visits those who are wise in spiritual nature, such a person is no better than a cow or ass. Purport: true intelligence is shown by one's freedom from false identification of the self, as stated in the Brihaspati Samhita Agyata Bhagavad Dharma Mantra Vijnana Samveda Naraste Gokarageya Api Bhu Pala Avandita. Men who do not know the principles of devotional service to the Supreme Lord should be known as cows and asses, even if they are expert in technically analyzing Vedic mantras or adored as world leaders. An imperfect Vaishnava advancing towards the second-class platform identifies himself with the sages who have established the true spiritual path, even while he still may have some inferior material attachment to body, family, and so on. Such a devotee of the Lord is not a foolish cow or a stubborn ass like the majority of materialists, but most excellent is the Vaishnava who has gained the special mercy of the Lord and broken free from the bondage of illusory attachments altogether. According to Srila Vishnu Chakravarti, the words Boma Ijjati, who thinks an image made of earth is worshipable, refers not to the deity form of the Supreme Lord in his temple, but to deities and demigods. And the words Yatirta Buddhi Sadile, and who see a place of pilgrimage as merely water there, refer not to sacred water, rivers like Ganges or Jamuna, but to lesser rivers. Translation: one who identifies himself as the inert body composed of mucus, bile, and air, who assumes his wife and family are permanently his own, who thinks an earthen image or land of his birth is worshipable, or who sees a place of pilgrimage as merely the water there, but who never identifies himself with, feels kinship with, or worships or even visits those who are wise in spiritual truth. Such a person is no better than a cow or an ass. So this continues the glorification of devotees, which is started a few verses together before when the sages came to visit Kurukshetra. பக்தர்களை போற்றி போடப்படும் தொடர்ச்சியாகவும் சில பதங்களுக்கு முன்னால் முனிவர்கள் குருஷேத்திரத்தை வந்து அடைகிறார்கள். அங்கிருந்து இந்த புகழ்ச்சி தொடரப்படுகிறது. So here the glorification is in a negative way by showing the opposite of recognizing devotees. பக்தர்களை புகழ்பாடுவது எதிர்மறையில்லாத இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. So devotees are worthy of worship because simply by meeting them and hearing from them, one becomes purified and can take through the process of bhakti. பக்தர்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஏனென்றால் அவர்களை சந்திப்பதன் மூலமாக அவருடன் சங்கம் கொள்வதன் மூலமாக ஒருவர் தூய்மை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. In fact, the process of bhakti called sadhu sangha is one of the most important elements in bhakti. உண்மையில் பக்தி யோகத்தில் சாது சங்கம் என்பது ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். And it's also the cause of bhakti. மேலும் அது பக்திக்கு காரணமாகவும் அமைகிறது. So therefore, meeting devotees is very, very important. ஆகையினால் பக்தர்களை சந்திப்பது என்பது மிக மிக முக்கியமானதாகும். So this verse describes people who don't meet the devotees.
இந்த பதம் பக்தர்களை சந்திக்காதவர்களை பற்றி விளக்கி கூறுகிறது. Of course, we can sometimes accidentally meet, even if we don't want to or intend to. We can meet devotees. நாம் விருப்பப்படாவிட்டாலும் எதேச்சையாக நாம் சில சமயம் பக்தர்களை சந்திக்க ஏற்படலாம். So that also has good effect. அதற்கும் ஒரு நல்ல பலன் உண்டு. Through that constant association by accidental means, we can eventually get faith. ஆகையினால் இந்த எதேச்சையாக சந்திப்பதை தொடர்ச்சியாக நாம் செய்வதன் மூலமாக பக்தி நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படும். Once we get faith, then we begin the process of bhakti. நம்பிக்கை ஏற்படுவதற்கு பின்னால் பக்தி என்ற வழிமுறையை நாம் பின்பற்றப்படலாம். We hear the conclusion of scriptures from devotees and we begin practicing. சாஸ்திரங்களின் முடிவை பக்தர்களிடமிருந்து கேட்டு அறிந்து அதன் மூலமாக பக்தியை பழகுவதற்கு தொடர்ந்து. So this is the ultimate conclusion of the scriptures. The human life is meant to practice bhakti and then attain prema. இதுவே அனைத்து சாஸ்திரங்களின் முடிவுரையாகும். மனித வாழ்க்கை என்பது பக்தியை பழக்கப்படுத்தி பிரேமை என்னும் நிலையை அடைவதற்கு உதவுகிறது. And if we don't do that, then our life is wasted. நாம் அதை செய்யவென்றால் நமது வாழ்க்கை வீணாகிவிட்டது. So here, the people that don't meet the devotees, they're called cows and asses. இங்கு பக்தர்களை சந்திக்காதவர்கள் பசுக்களாகவும் கழுதைகளாகவும் வர்ணிக்கப்படுகிறார்கள். This means their human life is wasted. அதாவது அவருடைய மனித வாழ்க்கை வீணடிக்கப்பட்டது. The Vaishnava respects all beings, including animals. வைஷ்ணவர்கள் அனைத்து உயிரினங்களையும் மிருகங்களையும் சேர்த்து மதிக்கின்றார்கள். But if we're a human being, and then we have some higher responsibility. ஆனால் மனித குலத்துக்கு சில உயர்ந்த பொறுப்புகள் உள்ளன. That is, ultimately we should go to scripture, hear from the devotees, and take to the process of bhakti. அவை என்னவெனில் நாம் சாஸ்திரங்களை அணுகி பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு பக்தியை வளர்த்தி. If we don't do that, then we're no better than the animals. இதை நாம் செய்யவிட்டால் நாம் மிருகங்களை விட மேலானவர்கள் அல்ல. So that is why it says here that such people who don't meet the devotees, they are like cows or asses. ஆனால் தான் பக்தர்களை சந்திக்காதவர்கள் பசுக்களாகவும் கழுதைகளாகவும் வர்ணிக்கப்படுகிறார்கள். So why don't they meet the devotees? அவர்கள் ஏன் பக்தர்களை சந்திப்பதில்லை? So their intelligence is quite different. அவர்களது புத்தி வேறு விதமாக செயல்படுகிறது. So it's described here, their intelligence is such that they think that they are the body. அவர்கள் உண்மையில் தாங்கள் சரீரம் என்று நினைக்கிறார்கள். So this is Atma Buddhi. Who am I? What's my identity? And so they identify with a body made out of bile and mucus and air and elements, etc. இது ஆத்ம புத்தி. இங்கு அவர்கள் தங்களை தங்களுடைய சரீரத்துடன் அடையாளம் காட்டிக் கொள்கிறார்கள். சளி, பித்தநீர், காற்று இவற்றின் அடிப்படையில் உள்ள சரீரத்துடன் அவர்கள் தங்களை அடையாளம் காட்டுகிறார்கள். So this is the intelligence of most of the people in the world. இதுவே உலகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மக்களது புத்திசாலித்தனமாகும். How do we know that? இதை நாம் எவ்வாறு அறியப்படுகிறது? We see that most people are engaged in activities to support their material body and nothing else. That's all. ஏனெனில் நாம் பார்க்கலாம் பெரும்பாலான மக்கள் தங்களுடைய சரீரத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கான செயல்களிலேயே ஈடுபடுகிறார்கள். So therefore, once they identify with the body, what do? Then they expand that identity. ஒரு முறை தங்களுடைய சரீரத்துடன் அடையாளம் காட்டிக்கொண்ட பிறகு அவர்கள் அதை விரிவாக்குகிறார்கள். So here it explains that their intelligence is fixed on their family members. இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுடைய புத்தியை அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தினர் மீது செலுத்துகிறார்கள். So what are family members? One thinks that they belong to one's self, the body. குடும்ப நபர்கள் யார் என்று அவர்களை தங்களுடைய உறவுகளாக சொந்தங்களாக உரிமைகளாக கருதுகிறார்கள். So there is nothing wrong to being attached to jivas as such, but rather here one is attached to the bodies. நாம் ஜீவாத்மாக்களுடன்
ஒன்றி இணைந்திருப்பது உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வது தவறல்ல. ஆனால் இங்கு சரீரத்தின் அடிப்படையில் உறவை பற்றி பேசப்படுகிறது. And this ultimately arises because each person thinks he is the body. இது தன்னிச்சையாக உருவாகிறது. ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் தன்னை உடலின் சரீரத்தின் அடிப்படையில் அடையாளம் காண்கிறார்கள். And this body develops affectionate relationships of attachment with other bodies. இந்த சரீரங்கள் மற்ற சரீரங்களுடன் அன்பை வளர்த்துக் கொண்டு உறவை வளர்த்துக் கொள்கின்றன. So, therefore, he thinks that these family members belong to him. எனவே குடும்பத்தினர்கள் தனக்கு உரியவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். And then he may also think his property is his. மேலும் தனது சொத்து தனக்கு உரியது என்றும் நினைக்கிறார்கள். So we see everybody works very hard, and then eventually they want to own something. ஆகவே நாம் அனைவரும் கடினமாக உழைப்பதை காண்கிறோம். எதற்காக? ஏதோ ஒன்றை சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. So their ambition is to work very hard, earn some money, and then buy a house. அவருடைய குறிக்கோள் பெரும்பாலும் கடினமாக உழைத்து செல்வத்தை பெற்று வீடு சுகம் வளர்த்துக் கொள்கிறார். So in this sense, the piece of land and the house become their object of worship. ஆகவே ஒரு சிறிய நிலமோ அல்லது அதில் உள்ள வீடோ அவர்கள் வழிபடும் பொருளாக மாறுகிறது. So in other words, they're always concentrating on their house rather than on Supreme Lord. வேறு சொன்னால் அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களுடைய சொந்தத்தை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், பகவானை வழிபடுவதற்கு. So in this way, they become absorbed in material life. இவ்வாறாக அவர்கள் லௌகிகத்தில் ஆழ்ந்து விடுகிறார்கள். And then it talks about Tirtha Bodhi. மேலும் தீர்த்த புத்தி என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So even if they see holy places, then they think of them as material. இத்தகையவர்கள் புனித ஸ்தலங்களை கண்டால் கூட அவற்றை லௌகிகமாகவே கருதுகிறார்கள். Or they think that just material places are the best places. மேலும் இந்த லௌகிக இடங்களே சிறந்தவை என்றும் நினைக்கிறார்கள். So in all of these examples given of material intelligence, one is completely identifying with material body and material objects and material relationships. ஆகவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள லௌகிக உதாரணங்கள் அனைத்திலும் ஒருவன் தன்னுடைய லௌகிக சரீரத்தின் அடிப்படையில் உறவுகளையும் சொந்தத்தையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார். So this is what we call the Bahirmukha Jiva. இதை பகிர்முக ஜீவா என்று சொல்கிறார்கள். So Bahirmukha means face outside. பகிர்முக என்றால் வெளியில் பார்ப்பது. So not facing the Supreme Lord, opposite direction. பகவானை பார்ப்பதில்லை, அதற்கு எதிர்ப்புறமாக பார்க்கிறார். So where is he facing? He's facing Maya. எங்கு பார்க்கிறார்கள், எதை பார்க்கிறார்கள்? மாயையை தரிசிக்கிறார்கள். We have the internal energy of the Lord, the Antaranga Shakti, then we have the Bahiranga Shakti, Maya. பகவானது அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, மாயை என்பது இரண்டு உள்ளது. So the Bahirmukha Jiva is facing towards Maya. பகிர்முக ஜீவர்கள் மாயையை காண்கிறார்கள். So this idea of Bahiranga or Bahirmukha outside means not connected with the Supreme Lord. பகிரங்க பகிர்முக என்பது பகவானுடன் தொடர்பற்ற தன்மையை குறிக்கின்றது. So in other words, we're not interested in Supreme Lord. அதாவது நமக்கு பகவான் மீது எந்த விதமான ஒரு அக்கறையும் இல்லை. What are we interested in? நமக்கு எதில்தான் நாட்டம் உள்ளது? We're interested in our body, we're interested in our family, we're interested in our house. நம்மளுடைய சரீரம், குடும்பம், வீடு இவற்றின் மீதே நாட்டம் கொள்கிறார். And for what purpose? Ultimately, we want to get some happiness out of all of this. இறுதியாக இத்தகைய பொருட்களுக்கு நாம் இன்பத்தை தேடுகின்றோம். So this is how the majority of people in this world go on with their life. இவ்வாறு தான் இந்த உலகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And this is very unfortunate. இது துரதிர்ஷ்டவசமானது. So we have scriptures to give us guidance.
சாஸ்திரங்கள் வழிகாட்டுவதற்கு உள்ளன. But even in scriptures, then we also have various processes. மேலும் சாஸ்திரங்களில் கூட பல்வேறு வழிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. So for people that are completely absorbed in this type of consciousness, material consciousness, then they're not really qualified to take to bhakti directly. So therefore we have the process of karma yoga. லௌகிக உணர்வில் ஆழ்ந்திருக்கும் நபர்கள் பக்தி யோகத்தில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியற்றவர்கள் என்பதனால் அவர்களுக்காக கர்மயோகம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So in Bhagavad Gita, Krishna explains karma yoga, but he also indicates that better than that is nishkama karma yoga. தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கர்மயோகத்தை பற்றி கூறுகிறார். அதைவிட சிறந்தது நிஷ்காம கர்மயோகம் என்று பரிந்துரைக்கிறார். Do all those activities, but give up the desires for material enjoyment. அனைத்து செயல்களிலும் செய்து அதனால் ஏற்படும் பலன்களை லௌகிக இன்பம் காணுவதற்காக உபயோகிக்கிறார். Of course, the original idea why they should do this dharma is to get artha and kama. உண்மையில் இத்தகைய செயல்கள் அவர்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு காரணம் அர்த்தா தர்மம் என்பதாகும். So, how are they going to give up these goals of artha and kama and just do dharma? அர்த்தா காமா என்ற குறிக்கோள்களை விட்டு இவர்கள் தர்மத்தை எவ்வாறு மேற்கொள்ள போகிறார்கள்? In other words, they do the activities of dharma without material attachment, without material goals. Very difficult to do. மேலும் சொன்னால் தர்மத்தை எந்த விதமான லௌகிக குறிக்கோளும் இல்லாமல் பற்றும் இல்லாமல் செய்வது என்பது மிகவும் கடினமான விஷயம். However, as they rise towards sattva gun, then it's possible for them to do this. எப்படி இருப்பினும் ஒருவர் சத்துவகுணத்தை நோக்கி முன்னேறும் பொழுது இதை செய்ய இயலுகிறது. When they get fixed in sattva gun, then they become qualified to understand they're not the body. ஒருவர் சத்துவகுணத்தில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது தான் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளும் தகுதி பெறுகின்றார். So there we have scriptures of jnana and yoga. அதன் பிறகு அவர்களுக்கு ஞானம் மற்றும் யோகத்தின் அடிப்படையிலான சாஸ்திரங்கள் கிடைக்கின்றன. And by this one can understand and then realize that one is not the body but one is Atma, soul. இதன் மூலமாக அவர்கள் தாங்கள் இந்த சரீரமல்ல ஆத்மா என்பதை அறிய முடிகிறது, உணர முடிகிறது. However, the scriptures do not end the process there. They have a further process. எப்படி இருப்பினும் சாஸ்திரங்கள் இந்த வழிமுறைகளை இங்கு முடித்து விடுவதில்லை, மேலும் கடந்து செல்கின்றன. So the goal is not just to know I am Atma or I am soul, but then the next goal is I am soul, but the soul is servant of Krishna. ஆகவே நான் ஆத்மா என்று அறிவதே வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் அல்ல, அதையும் கடந்து நான் பகவானது சேவகன் என்பதை அறிவதே குறிக்கோளாக உள்ளது. So that is highest knowledge. இதுவே உன்னதமான மேன்மையான ஞானம். So that is the final goal for the human being. அதுவே மனிதர்களுக்கான இறுதி குறிக்கோள். So we need a process to realize that. இதை உணர்வதற்கு நமக்கு ஒரு வழிமுறை தேவைப்படுகிறது. So we have a process to get artha and kama, that is dharma. ஆகவே நமக்கு அர்த்த காம அதாவது தர்மத்தை அடைவதற்கான ஒரு வழிமுறை உண்டு. We have a process to realize Atma, Jnana Yoga and Astanga Yoga. நாம் ஆத்மா என்பதை உணர்வதற்கான ஒரு வழிமுறை உண்டு, அதுவே ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். So we have a process to realize we are servant of Krishna, that is Bhakti Yoga. மேலும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரது சேவகர்கள் என்பதை அறிவதற்கான ஒரு வழிமுறை உண்டு, அதுவே பக்தி யோகம். So finally, people should take to Bhakti Yoga. ஆகவே இறுதியாக மக்கள் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். However, it requires special qualification. எப்படி இருக்கணும், இதற்கு ஒரு பிரத்யேகமான தகுதி தேவைப்படுகிறது. And those who are not qualified, they have to do karma yoga or jnana yoga or astanga yoga. அந்த தகுதியை பெறாதவர்கள் ஞான யோகமோ கர்ம யோகமோ அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தையோ மேற்கொள்ள வேண்டும். But this is a very long process of many births. ஆனால் அவை அனைத்தும் பற்பல பிறவிகளை எடுத்து அடைய வேண்டிய நீண்ட பயணத்தை உடைய வழிமுறைகள். So to speed up the process, we have
devotees. ஆகவே இந்த வழிமுறையை வேகப்படுத்துவதற்காக பக்தர்கள் So, what do the devotees do? They give the qualification for taking to the process of bhakti. பக்தர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்வதற்கான தகுதியை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள். So whether one is doing karma yoga, gyan yoga, stanga yoga, or nothing, if one gets that association, and then one can get faith, with the faith one can begin the process of bhakti. ஆகவே ஒருவர் கர்மயோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ அஷ்டாங்க யோகத்தை அல்லது இவற்றில் எதையுமே செய்யாமல் இருந்தாலும் கூட பக்தர்களது சங்கத்தை பெறுவதற்கு நம்பிக்கை என்பதை பெறுகிறார்கள். அதன் மூலம் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வழியை அடைகிறார்கள். So this is the goal of life. இதுவே ஒரு வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோளாகும். So we fulfilled our human body. And anyone who doesn't do that, then they are like animals. So this is the idea that is presented in this verse. It is praise for association with devotees. So that association is so powerful that it can influence persons. They may be practicing karma yoga, gyan yoga, or astanga yoga. Or they may not be practicing anything. If they get the association of devotees, then eventually they get to faith, and then with faith they can begin the process of bhakti. And if one goes to karma yoga or gets to jnana yoga or astanga yoga, if that person doesn't get the association of devotee, then still he doesn't practice bhakti. So these other processes do not cause bhakti. The cause of bhakti is the mercy of devotees. That mercy of devotees is part of sadhu sangha, which is a part of bhakti. So bhakti causes bhakti. And that is reasonable. Bhakti is spiritual. It is Swarup Shakti of Krishna, internal energy. So therefore, the processes of karma, jnana, and yoga, which belong to the material world and are in the gunas, cannot give something that belongs to the spiritual world. They cannot produce that. So only something from the spiritual world can give bhakti. So of course Krishna himself can give bhakti. But normal process is he lets the devotee do that. So therefore the main way in which bhakti is propagated and nourished and expanded in this world is through the devotees. இந்த உலகில் பக்தி யோகம் வளர்க்கப்பட்டு போஷிக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு கொடுக்கும் உண்மையான நிலையான வழி என்பது பக்தர்கள் சங்கமயம். So the devotees are essential in the Lord's plan for this material world. ஆகவே பக்தர்கள் தவிர்க்கமுடியாதவர்கள் பகவானுடைய இந்த லௌகிக திட்டங்களில். They are the persons who connect all the jivas to Krishna.
அவர்களே அனைத்து ஜீவாத்மாக்களையும் பகவான் கிருஷ்ணருடன் இணைப்பவர்கள். And without the mercy of the devotees, that connection does not take place. பகவான் பக்தர்களுடைய கருணையின்றி இந்த உறவு என்பது ஏற்படுவதில்லை. Hare Krishna. பக்தர்கள் யாருக்காவது சந்தேகப்படுகிறார்? So see, in the beginning, normally it is mentioned that all the living beings are in ignorance. So is it possible for the person who is in ignorance to take directly devotional service? He can be in tamagun. All jivas are in ignorance in one sense, but if he develops faith in the process of bhakti, he can take to bhakti. அனைத்து ஜீவான்களும் அறியாமையில் உள்ள என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய அறியாமைகள் உள்ளவர்கள் நேரடியாக பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்ள முடியுமா என்று கேள்வி. அது அந்த நம்பிக்கை பக்தர்கள் முடியும். So that faith in the Supreme Lord and faith in the Bhakti scriptures, that only arises through mercy of devotees. பகவானின் மீது நம்பிக்கை, பக்தி சாஸ்திரங்களின் மீது நம்பிக்கை என்பது பக்தர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாகவே ஏற்படுகின்றது. But to understand oneself that he is not a body, he is Atma, it needs some knowledge, who is Sattvagun. But that person is in Tamagun, how will he understand this? But that person is in Tamagun, but how can he understand about the Atma, who is Sattvagun? Oh, yeah. So Sattva Gun gives rise to a knowledge of Atma. So that's within the gunas itself. Within Maya, there is Vidya. There's Avidya and Vidya. So in Sattva Gun, Vidya manifests, and we can understand about Atma. That does not give realization of the Lord, Sattva Gun. So as far as Jnana process, yes, it evolves naturally if you get to Sattva Gun. Knowledge of Supreme Lord got nothing to do with the Supreme Lord, world at all. So nothing in the material world can manifest that. It was Sattva, Raja, or Tama. So the only thing can do it is bhakti itself, through Shakti of the Lord, not the gunas. And that's manifested through devotees. So, and one may be in ignorance, passion, whatever, doesn't matter. If one gets mercy and develops faith, then he surpasses Sattva Gun. And even knowledge of Atma also, everything. If he can understand Supreme Lord, then he surpassed Sattva Gun. அப்படி இந்த கேள்வி அறியாமையில் உள்ளவர் ஒருவர் ஆத்மா என்பதை அறிவதற்கே சத்துவகுலத்திற்கு வர வேண்டும். அப்படி இருக்கு அவருக்கு பக்தி எவ்வாறு கிடைக்கும் என்பதாகும். குருமாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில் அதற்கானது. அறியாமை, சத்துவகுலம் இவை அனைத்தும் லௌகீகமானவை, ஆனால் பக்தியோ ஆன்மீகமானது. ஆகையினால் பக்திக்கும் இந்த லௌகீக குணங்களுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. ஒரு பக்தரது கருணை கிடைக்கும் பொழுது இந்த லௌகிகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பக்தி சக்தி அந்த அறியாமையில் உள்ள நபருக்கு கிடைக்கிறது. அதன் மூலமாக அவர் பக்தியை பெறுகிறது. So by understanding Supreme Lord, then automatically we'll understand our position in relation to that Lord. அதே முழுவதற் கடவுளை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நமக்கும் அவருக்கும் உள்ள உறவு கூட நமக்கு புரிய வருகிறது. We understand the Supreme Lord, then we accept He as a spiritual body. அவனை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் ஆன்மீகமான சரீரத்தை உடையவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம். So automatically we differentiate between matter and spirit. ஆகவே இயற்கையாகவே லௌகிகத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் நாம் பிரித்து பார்க்கிறோம். And we also differentiate between self and Supreme Lord. மேலும் நமக்கும் பகவானுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமையை we are the servant of the Lord, not that we are the Lord. நாம் பகவானது சேவகர்கள், நாமே பகவான் அல்ல என்பதையும் உணர்கின்றோம். So in between see that those who come on Guna as well as those who are above the Guna. Above the Guna means those who are taking the process of devotional service. But the karma yoga is included. So can I say that karma yoga is like a beginning of the devotion? It's a preliminary before jnana. And
jnana can be a preliminary to bhakti because we understand we're not the body at least. So we get a little spiritual. But it doesn't necessarily lead to it as a cause. It's not a cause, not a direct cause of bhakti. Karma yogam என்பது பக்தியின் ஆரம்ப கட்டமா என்பது கேள்வி. அதற்கு குருமகாராஜா சொல்வது ஞான யோகத்தை மேற்கொள்வதற்கான அடிப்படையை கர்மயோகம் என்பது பக்திக்கும் அதற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை. ஆன்மீக சக்தியான பக்திக்கும் லௌகிக சக்திகளான முக்கோணங்களுக்கும் எந்த விதமான It's favorable in the sense that we have no attachment to material things, and we understand we're not the body. As in Nishkama Karma Yoga, also favorable because we understand we shouldn't strive for material things. So that is favorable for bhakti. We shouldn't be too attached to material enjoyment. நிஷ்காம கர்மயோகம் என்பது நாம் பற்றத்தன்மை அடைக்கிறோம்னா அது பக்தியோ செய்வதற்கு உகந்ததாக அமையலாம். அதே போன்று ஞான யோகத்தின் அடிப்படையில் நாம் இந்த சரீரமல்ல ஆத்மா என்பதை அறிவித்தால் அதுவும் உகந்ததாக அமையலாம். ஆனால் அதையே பக்திக்கு அடிப்படையில் சொல்ல முடியாது. Hare Krishna Maharaj. Actually, by reading this, any Sanskrit scholar cannot identify this glorification of devotees. Only the devotees, acharyas, they are giving the commentary how this sloka is glorifying the devotees. Question is, actually you told karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, they are all material in this material. So even though they are following this yoga, still they are considering as a gokara? Well, comparatively speaking, yes. If they don't get the final goal, then they're considered very unfortunate. பிரபு அவர்கள் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால், ஒரு சமஸ்கிருத பண்டிதர் இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுது பக்தி என்பது புகழப்படுகிறது என்பதை அறிவதில்லை. பக்தர்கள் மட்டுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக அமைகிறது என்பதுதான். ஆக ஒருவர் இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவை அடிப்படையில் லௌகிகமான குணங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருந்தாலும் இதை பின்பற்றுபவர்கள் கூட பக்தி யோகத்தை பின்பற்றணும் என்றால் மிருகமாக கருதப்படுகிறார்களா என்பதே ஆகும். ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் அவர்கள் அவ்வாறே கருதப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் இறுதி குறிக்கோளான ஆனது சேவகன் என்பதை அறிவதில்லை, புரிந்து கொள்வதில்லை. ஆகவே கர்மயோகம், ஞான யோகம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை அறிந்தவர்கள் பின்பற்றுபவர்கள் கூட ஏறத்தாழ மிருகத்துக்கு சமமாக கருதப்படுகிறார்கள். அது குருமகாராஜா. So, what do they attain, Jnanis and Yogis? Liberation in Brahman. And what do the devotees do? They think that's useless. So therefore, whole process of Jnana Yoga must be useless. So then what use is it? Hare Krishna Maharaj. Thank you very much for this wonderful enlightenment. Krishna himself is very much the devotee, and in a negative way he is bringing out how the worldly people are not so intelligent. Maharaj, I have a small query. Is known as Gopal, Krishna is known as Govinda. Here Krishna himself is comparing the non-devotees or these early materialistic people as cows. Well, of course, in the spiritual world, the cows are a little different from the material cows. They don't have material bodies, and a cow is sacred in the material world, but still their intelligence is very limited. ஆக கிருஷ்ணர் கோபாலன் கோவிந்தன் என்று அறியப்படுகிறார்.
அப்படி இருக்க அவரே இந்த பக்தி யோகத்தை அறியாதவர்களை பற்றி பசு என்று கூறுகிறாரே என்பது கேள்வி. அதுக்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் சொன்னதில் ஆன்மீக உலகத்தில் பசுக்கள் வேறு தன்மையை உடையவை, லௌகிக உலகத்திலேயே பசுக்கள் இருந்தாலும் அந்த பசுக்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் மிருகங்கள் என்பதற்கு புத்தி என்பது குறைந்த அளவிலேயே உள்ளது. ஆகவே அறியாமையில் தான் என்பதை புரிகிறது. So the intention here is to say that they have much less intelligence like that of an animal. இங்கு இந்த பதத்தில் கூறப்படுவதற்கு காரணம் குறைந்த புத்தியை உடையவர்கள், மிருகத்தை போன்ற புத்தியை உடைய மனிதர்கள் என்பதை குறிப்பதற்காகவே. Of course, the cow is said to be in sattva gun, and maybe the ass is in tama gun, I don't know about that. But nevertheless, they're all animals and they're on a lower category than the human being. எப்படி இருக்கணும், பசு சத்துவகுணத்தில் உள்ளதாகவும் கழுதை தமோகுணத்தில் உள்ளதாகவும் கருதப்படலாம். இருந்தாலும் இவை அனைத்தும் குறைந்த புத்தியை உடையதாக கருதப்படுகின்றன. So of course the advantage of a human being is he can change. So even though he is like an ass or a cow as a human being by being in tamagun, then he can also change by making good decisions. The animal cannot really do that. ஆனால் மனிதனுக்குள்ள வசதி என்னவெனில் அவன் தமோகுணத்தில் இருந்தாலும் கூட தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியும், மாற்றிக்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. மிருகங்களுக்கு அது முடியாது. But the big change takes place by the mercy of devotees. ஆனால் இந்த பெரும் மாற்றம் வரக்கூடியது பக்தர்களுடைய கருணையினால் மட்டுமே. With that association, and then the person gets the ability to make right choices. அவர்களுடைய தொடர்பின் மூலமாக ஒருவன் சரியான முடிவை எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. Hare Krishna Maharaj. In the beginning, mentioned that the meeting of the devotees is most important. So we also meet some devotees and we say just Hare Krishna. My question is, what should be the mood of meeting the devotees? Well, if we're already devotees, it's one thing. If you weren't a devotee, it's another thing. In either case, if one were not a devotee and you simply met the devotee, that is also a gyata sukriti. It gives some benefit to the person. Accidental, casual, 1 second association of a devotee. If you have to have a prolonged stage accidentally, of course that's better. And by accumulating such things, then one can get faith and begin the practice of bhakti. Once we're devotees, then we're supposed to associate with devotees rather than with materialists. And we can do that in different ways, but according to our level and according to the qualification of the other person. So those who are of a lesser level, we give instructions to them. Those who are equal level, we're friendly with them. Those who are advanced, then we follow their instructions. So that's the general idea, association. சாதாரணமாக நம் பக்தர்களை சந்திக்கும் பொழுது ஹரே கிருஷ்ணா என்று கூறி வைக்கிறோம். ஆனால் சங்கத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பது கேள்வி. அதுக்கு குருமாராட்டம் கூறியது பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் பக்தர்கள் இருவருமே சந்தித்துக் கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் ஒரு பக்தரை சந்திக்கும் பொழுது அவர்கள் சந்திப்பதன் மூலமாக மட்டுமே அஜ்ஞான சுருத்தி என்பதை பெற வாய்ப்பு உண்டு. அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது ஏற்பட்டு பகவான் என்பது பக்தி செய்யுமான வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. அதே சமயத்தில் 2 பக்தர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளும் பொழுது நாம் அதை சரியான முறையில் உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும். பக்தர்கள் வெவ்வேறு நிலையில் இருக்கலாம். ஆக சந்திக்கும் பொழுது தன்னை விட ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகளை கொள்ளலாம். தன்னுடன் சமநிலையில் உள்ள பக்தர்களுடன் சமமான உறவுகளை வைத்து கொண்டு அவர்களுடன் பேசலாம். நம்மளை விட உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர்களுக்கு அறிவின் ஞானத்தை பெறுவதற்கான முயற்சி அவர்களிடம் கட்டளைகளை பெற்று அதே பக்தி வளர்க்கிற அப்படி தேவையில்லை.